Hello. Okay. Hi everyone, I'm just going to give a short introduction. My name is Marie Bloomfield. I am from Australia and I've been living here in Germany for the last few years, making my way up to a kind of national level, playing at festivals like Luft und Liebe, Ruin Love, and this year will be Nature One. I've, for the last 3 years, been producing and have released on a few labels, Kitball, Happy Techno, and an Australian label, Basement Sound. And it's just recently that I kind of step into the NFT Web3 space and try and have a look what opportunities that can provide for independent artists. Yes, my name is Lukas Hüttis. I've worked in the music industry for over 10 years and now I'm helping musicians, creatives and brands enter the NFT and Web3 space, explaining them what it's all about and developing strategies with them. I also run a podcast called Digital Punk, so if you want to learn more about music NFTs after this talk, then feel free to check it out on Spotify and other streaming services. And I make music myself, I run a little recording studio, so tech and music are my main topics. And what we're going to do now is, this talk is kind of separated into two parts. The first one will be in German. Sorry for everyone not understanding German, but the slides will be in English, so I hope you can follow along. We're going to start with a general overview, why music NFTs make sense, what they are, and then look at some use cases before we then switch to English and look at what we did for Marie's first NFT collection. So, I'd say, let's dive right in. Und ja, ich switch jetzt auf Deutsch erstmal für die generelle Erklärung. Und wieso machen Musik-NFTs Sinn? Im Moment haben wir so ein bisschen, hier steht es, Feed the Algorithm. Als Musikerin, aber auch als Kreative hat man im Moment den Zwang, dass man am laufenden Band nicht nur für Social Media Content produzieren muss, um relevant zu sein oder relevant zu werden und dann auch relevant zu bleiben. Das heißt, man muss auf verschiedene Plattformen, egal ob Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Shorts, Twitter, egal wo, man muss eigentlich am laufenden Band Content rausbringen. Und wenn man aber auch Musiker ist, dann muss man natürlich auch Musik produzieren. Und da muss man am besten auch den Algorithmus füttern, weil bei Spotify ist es am besten, wenn man regelmäßig Musik rausbringt. Und das beißt sich so ein bisschen damit, dass Musikerinnen ja auch kreativ sein sollen. Das ist schwierig, wenn man gefühlt den ganzen Tag damit beschäftigt ist, Content zu produzieren. Und ja, das ist einer der Gründe, wo dann gleich die Musik-NFTs auch mit ins Spiel können und das ein bisschen erleichtern können. Die meisten wissen es auch mittlerweile, Streaming alleine bezahlt nicht den Lebensunterhalt. Es gibt so eine Daumenregel, dass man pro Stream 0,03 Cent kriegt. Und das ist so ungefähr für 3.000 Euro braucht man 1 Million Streams. Entlang des Weges wollen aber auch die Labels, Agenturen, alle die dazwischen sind, auch noch was ab. Das heißt, ungefähr die Hälfte davon kommt beim Musiker an. Da sieht man schon relativ schnell, Streaming alleine kann nicht den Lebensunterhalt bezahlen. Das heißt, Merch kommt da mit rein oder Shows spielen. Um nochmal zu sehen, Streaming alleine macht es leider nicht, außer bei den ganz großen Stars, wo dann, wenn dann mehrere Millionen Plays da sind, dann ist es wieder was anderes. Was wir aber auch haben, ist, dass wir heutzutage so einen Disconnect haben zwischen den Fans und den Artists. Die meisten hier werden sich wahrscheinlich dabei ertappen, dass sie Songs fast nur noch in Playlists hören. Jeder hat Playlists auf Spotify und man kennt den Großteil der Artists fast gar nicht mehr. Was auch dazu kommt, durch die Pandemie zum Beispiel, man ist weniger zu Konzerten gegangen und das ist auch immer noch so. Also die kleinen Shows und mittelgroßen Shows, die werden kaum ausverkauft, dann abgesagt. Also an der Seite vielleicht auch so ein kleiner Appell, wenn man Lieblingsartists hat, kauft die Tickets früh genug, weil das garantiert, dass die Show auch stattfinden kann. Aber da haben wir auch diesen Disconnect zwischen Artists wie Marie und den Fans. Und an der Stelle, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Allheilmittel ist es auch nicht, aber Musik-NFTs bringen da eine neue Möglichkeit rein. Und ja, das Motto ist so ein bisschen more than just a song in a playlist.
Und damit würde ich sagen, okay, was sind Musik-NFTs eigentlich? Wir haben ja vorhin schon ein Intro gesehen, was sind NFTs? NFTs sind eigentlich eine Technologie. Und was man dann damit macht, ist komplett offen. Meistens wird hingegangen im Musikbereich, man nimmt zum Beispiel erstmal das Artwork, was man auch auf Spotify sieht, wenn man die Single sieht, dann hat man das Artwork, das könnte man zum Beispiel als NFT nehmen. Man kann auch die Musik damit zusammen koppeln, dass man diese Kombi hat. Wenn man den NFT dann anguckt, sieht man zum einen das Artwork, ganz klassisch, und man kann auch den Song abspielen oder ein Snippet. Und dann ist man aber komplett offen, was man damit machen kann. Das heißt, man kann wirklich verschiedene Benefits daran koppeln. Und was diese Benefits sind, das gucken wir uns jetzt so ein bisschen an, weil das sind dann spannende Möglichkeiten, die es eröffnen, diese Probleme, die wir uns gerade am Anfang angeguckt haben, wieder so ein bisschen zu lockern. Genau, also ganz am Anfang, das ja most obvious quasi ist, es ist eine neue Einnahmemöglichkeit. Wenn jemand wie Marie hingeht und sagt, ich verkaufe jetzt NFTs an meine Fans, dann ist das einfach eine neue Einnahmemöglichkeit. Genauso wie man CDs verkauft hat oder Vinylplatten, ist es einfach eine neue Einnahmemöglichkeit. Jetzt mal komplett davon ausgenommen, was die Leute dann davon kriegen. Es ist auf jeden Fall schon mal ein Collectible. So wie Leute Schallplatten sammeln. Leute haben Boxen mit Tickets zu Hause, noch von Konzerten, wo sie da waren. Leute sammeln gerne. Und wenn wir immer mehr dahin kommen, dass die digitale Welt viel wichtiger wird, was sie wird, wir sind quasi 24/7 online, Metaverse wird immer mehr Thema, Augmented Reality, und wenn wir dann die Tickets zum Beispiel in NFT-Form haben, wenn wir Sammlerstücke, so wie man Vinyl hatte, es gibt schon erste Plattformen, die nennen es Digital Vinyl, um darauf anzuspielen, diesen Sammlergedanken zu nehmen. Es muss nicht NFT heißen, NFT ist die Technologie, aber es kann Digital Collectible heißen, Digital Vinyl, alles, was so diesen Sammlergeist quasi in den Fans anspricht. Und das ist dann einfach eine neue Einnahmemöglichkeit. Was man dann, und jetzt kommen wir zu den Benefits, was man machen kann den Leuten verschiedene Benefits dafür geben. Zum Beispiel kann man sagen, es gibt schon Shopify-Einbindungen, oder man kann, wo man sagt, okay, wenn ihr einen meiner NFTs habt, eins der Collectibles, dann kriegt ihr 10% im Merch-Shop. Oder auch bei Shows. Wenn ihr mir zeigt, dass ihr den NFT habt, kriegt ihr 20% bei der Show. Oder wenn wir da hinkommen, dass wir NFT-Tickets haben, ihr habt Vorverkaufsrecht. Das Beispiel Taylor Swift mit Ticketmaster ist jedes Mal so ein Desaster, aber wenn die Leute, die vorher wirklich Fans sind, die auch die NFT-Tickets haben und diese behalten haben seit der letzten Show, wieso kriegen die nicht Vorverkaufsrecht? Also man hat hier ganz viele Möglichkeiten. Man kann Token-Gated Bereiche machen, das heißt, auf einer Website zum Beispiel wird dann gegengecheckt, bin ich ein Halter von diesem Collectible, dann kann ich zum Beispiel Behind-the-Scenes-Material sehen, also so ein bisschen das Patreon-Modell könnte man sagen. Wenn ihr mich unterstützt habt und einen meiner NFTs haltet, dann kriegt ihr hier Zusatzbenefits. Also es ist dann nicht nur ein Sammlerstück, sondern man hat wirklich auch als Fan zusätzlichen Bonus dabei. Und das sorgt dann dafür, dass man wieder näher an die Fans drankommt. Das wird nicht jeden ansprechen, aber es ist auch nicht so, dass jeder CDs gekauft hat oder jeder auch Vinylplatten sammelt. Aber es spricht auf jeden Fall eine bestimmte Fan-Community an und man hat dadurch auch im Digitalen die Möglichkeit, näher an die Fans wieder ranzukommen oder diese an sich zu binden und dadurch wirklich so ein Community-Building zu machen. Das heißt, man hat, so wie das ja viele NFT-Communities auch machen und das zeigen, dass man wirklich so eine Core-Community aufbauen kann, und es gibt ja, in jedem Musikbereich gibt es wirklich so Die-Hard-Fans, die alles tun würden für den Künstler, und da haben jetzt die Künstler auch die Möglichkeit, denen erstens neue Möglichkeiten zu geben, sie zu unterstützen und auch sie näher an sich ranzuholen. Weiteres Beispiel ist, es gibt eine Musikerin in Amerika, die sagt, ich mache einmal im Monat ein Zoom-Konzert für alle Holder von meinem NFT. Das heißt, die Kollektion ist begrenzt, da wird auch dafür gesorgt, dass die dann weiter getauscht werden, und dann erkauft man sich quasi ein Online-Ticket auf dem Zweitmarkt, um quasi bei dem Zoom-Konzert dabei zu sein. Also man sieht hier schon, es gibt jede Menge Möglichkeiten, da durchzugehen. Und ein Irrglaube, den es oft gibt, ist Streaming versus NFTs. Wenn ich NFTs mache, dann kann ich aber doch nicht mehr Streaming machen oder andersrum. Das ist nicht so. Solange ich die Rechte an der eigenen Musik habe, kann ich damit machen, was ich will. Und dann ist es komplementär. Das heißt, der Song kann auf Spotify sein, auf Apple Music, auf dieser.
man hat diese eine Einnahmemöglichkeit und man kann zusätzlich NFTs machen. Das ist kein Entweder-Oder. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte nur das eine oder das andere machen, das ist auch fair. Aber es ist auf jeden Fall so, man kann beides für sich nutzen und sollte man meiner Meinung nach auch als Musiker oder Kreativer generell machen. Das heißt, hier kommt ganz viel zusammen durch die NFT-Technologie, die wie gesagt nur die Technologie ist. Leute denken immer, okay, NFT kann man so schlecht zuordnen. Es ist die Technologie und man kann ganz viel damit machen. Es ist zum einen dieser Crowdfunding-Aspekt, das heißt, der Artist wird supported. Man hat dieses Patreon-Modell quasi, man kann den Leuten Special Zugriff geben auf Content, auf der Website, auf dem Discord-Server, was im Moment ja noch sehr verbreitet ist. Ist nicht optimal, aber auf Discord hat man die Möglichkeit halt auch dieses Token-Gated einzubauen. Man spricht dieses Collector-Mindset an, dass die Leute sammeln wollen und man gibt ihnen die Möglichkeit in der digitalen Welt, weil mit NFTs haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit, wirklich Eigentum im Digitalen nachzuweisen. Das war halt bisher nicht wirklich so. Und wir haben dieses Community-Building und das nicht nur regional, wenn der Artist in Deutschland tourt oder nur in Europa, sondern weltweit. Wenn in Amerika jemanden auf Spotify den Artist entdeckt hat, dann kann er sich den NFT kaufen und ist quasi ein Teil der Core-Community, was vorher auch nicht so möglich war. So, das war erstmal der generelle Überblick, wieso Musik-NFTs, was Musik-NFTs sind und was es so für Use Cases gibt. Und now I'm gonna switch to English because we're gonna dive in what Marie and I did for her first NFTs. Before we start, actually, I think we met for the first time 2 weeks ago. Usually, that's right. Usually, I tell people, okay, we need 2 to 3 months in advance to plan something like that. So, with that in mind, Marie, yeah. Stage is yours. Okay, so yeah, as Lukas just said, we had 2 weeks to put together a project. We had no song, no artwork, no website, no plan, and we came together to try and work out how we can have a working example here for this conference. So in the last weeks then I wrote a new track on Ableton Live. The project is called Crypto Catalyst and the aim was, what we decided to launch was to have an accessible collectible that everyone is able to buy, so a low entry open edition, as well as an auction for a special one-of-one collectible. So the open edition collectible, we used Hey Mint, which is a platform on the Polygon chain, which we decided was a preference for the low gas fees and fast transaction times. And there was also an option for credit card payments, which makes it accessible for my general fans who are not so involved in the NFT platforms. So next we made through Manifold, through Manifold, the special one-of-one auction edition, and the idea behind this was that obviously using Ethereum there's a larger user base and a bit more. Yes, yeah. So the idea behind it was that we have on the one side the accessible collectible, which doesn't cost much for everyone here that doesn't know anything, who probably doesn't own a crypto wallet, and this one is for the crypto natives who have an Ethereum wallet and know what this is all about, and yeah, this comes with special perks then as well. So I mean, one of the things I find very interesting is obviously the possibilities of using so many different utilities backing the NFTs, but for this one we decided that there is a special animated artwork which sets it apart, as well as offering a backstage pass for the after party that will be at the Domhof on Saturday, tomorrow, at the end of the conference. So that one is an auction for the highest bidder, and it will be closing at 9 o'clock tomorrow. Yeah. Okay.
So then the next step was to work out how we can distribute the track for listening. So we were exploring some different platforms and decided on an Australian platform called Emanate, which is for Web3 streaming and also offers distribution to the normal Web2 services like Spotify and Deezer and Apple Music, etc. So. Some other Web3 streaming platforms that we are utilizing is Audius and Opus. So the track is available for play there as well. And so this was just an entry into this market, shall we say, to see what the possibilities are and to see, how it can really be used for independent artists to, create new revenue streams and, step into a kind of a new structure. So the things I'm really interested in exploring next is to kick off community building using Discord and other utilities, and to really try and remain an independent artist and to have that full control over my creative works. So that's it, I think. Yes, and I think that's a really important part, because most of the time if you work with a label, and you worked with the label in the past, then you give up most of your rights most of the time. And now for this song, Marie holds all the rights to the song. We set up smart contracts for her, so she owns everything. She's the owner of the smart contracts of the NFTs. She has full control over everything. And I think that's very important, and I kind of hope that this is the future for the music industry. At least it tends more in that direction, that musicians get more control over their songs again. Yeah, I think it's really important. I mean, I have to be careful what I say, but my experience with the labels in the past is, as an artist, you've written a track, you're really excited about it, you're sending it out to label after label after label, waiting to get a positive response. And then, of course, when you do get signed, which is obviously exciting, there's about a 6-month wait before the release comes out. So obviously then you also have a really big gap in revenue streams, and it's the waiting process. So that's a definite positive for me, I think, to be able to push what is your energy at the time. And besides that, of course, just to keep the ownership and be able to move forward. So. Yes, and maybe it's important to add here, I said that streaming and NFTs are complementary, and in that regard, I don't think that the major labels or labels in general will go away. Right now we have DIY distributors, major labels, independent labels as well. There will be just a new sector of artists like Marie who decide to go on their own adventure, owning all of their rights. There will still be people that say, no, go away, I just want to concentrate on this, do everything for me, and that's totally fine. So this is just a new sector that we have now in the music industry, and in different industries, which we're going to talk later, I think, in a panel as well about. But yeah, just wanted to add that it's just something additional now, and it's the choice of the artist. But I think it's great that artists now have the chance to go in that direction, which they didn't really have before. Yeah. So, if you would like to be involved in my Genesis collection, we have the QR codes for the standard and the auction. You can come and find me at any time. I'm also happy to have a chat, and we'll see. Yes. Yeah. So again, for a better understanding, the standard edition is the one on Polygon that Marie talked about, and you can either get it with the native Polygon currency, which is Matic. So if you have a crypto wallet and have Matic on there, you can directly get it on there. But there's also an option, pay with credit card. Then you just need an email.
you verified that it is your email, and you just put in your credit card details. They set up a wallet for you, and you have the collectible in there, but you can export it anytime to your own native wallet that you have. So you can transfer it to your wallet later on if you if you don't have one yet, you can still buy it. I think we said, so the official release for the song is next Friday, and until then you can get it. Like Marie said, it's an open edition, so as many collectibles that get sold, that's kind of the collection size, so it's timed. Until then, you can get as many as you want, basically. I think it's €10, and yeah, you're supporting Marie, you're part of a Genesis collection, and what I find interesting about supporting artists early on is, think about it like that, if you supported Justin Bieber when he was like playing his first shows, and he had collectibles then, you can imagine what those collectibles would be worth now that he's a world star. So, and which is good there. I know we have the struggle between royalties now. There's the fight between marketplaces on if you can enforce them or not. But the general idea behind it is that if you as a collector sell, let's say it's now €10, and Marie becomes the new deadmau5, and she's a world star, and then the collectible is worth, I don't know, €1,000 or dollars, and then you decide to sell it because you made a lot of money out of it, and Marie said, okay, I want to get a little cut of it, like 5% or 10%, then she gets a cut of it. So you're not only making money out of it, but you're again supporting the artist, which is a great idea, I think. And in addition to the accessible collectible, we have the auction where you can, which is on Ethereum. There will only ever be one, and the auction is only going until, I think, tomorrow night, yeah, before the after show party, and you get behind the decks with Marie, and yeah, I think both are great ways to support a great artist. So if you didn't get to scan the QR codes, just talk to Marie or me, and then we're going to show you the QR codes. Yes, I think that's it. Yeah. Yeah, thank you for your time. Thanks so much. Thanks for listening. Yes, a big thank you to both of you. It was a great talk. Very pleased to have you here. We have some time left for questions from the audience. So if someone wants to ask a question, feel free. Yeah. I have a question for the music NFT. If you're publishing also the underlying song to a classical streaming service, you said. So is it true that afterwards everyone will be able to hear the music? Is that public? And Yes. which publishing service, you mentioned it in one slide, but it was very quick. Which publishing service did you use for that? So Emanate is, Emanate. yeah, so they use a distribution service called 1RPM, I think, yeah. Okay. So it goes through that. So yeah. basically, owning the NFT is like a special, like to show that you're a special fan, that you can show your appreciation. So at this stage, it's collectible. Yeah. And yeah, with the one-of-one auction, of course, there's the backstage pass utility, but yeah. Yeah. Cool. Thank you. So I think it's really important that you don't tell people too much about it. I think we saw it with NFT projects in the past. They kind of say, okay, I have a roadmap and I'm going to do that and that and that, and they never deliver on what they promised. So I think this is the better approach. Tell people this is a collectible. I'm going to build a community. There might be perks in the future, some benefits, but who knows? For now, you're supporting an artist. You get to hear it sooner, but yeah, you can still listen to the song on the streaming services, but for now it's a collectible and you're supporting an artist, and you never know what might come in the future, right? Yeah, and it's a really good way, I guess, to incentivize early fans and also people who like to follow you. So is there anyone who's still keen to know something else? Any other questions from the audience?
Don't be shy. No other question. So I have to think about one myself, right? You don't want to help me? Does anybody want to help me with question maybe? No? So I guess I have to ask those questions. Do you have early followers already who are in your community? Do you have a community? Do you build a community? What kind of things do you do? My community, so I'm playing tech house and techno normally, which is the underground scene here in Germany, more or less. So the majority of my fans are localized, but as I've been making this kind of breakthrough to the national level, I'm really needing to switch my focus to the standard social media channels, of course, so Instagram, Facebook, well, I haven't done TikTok yet, but it has to come. And then, yeah, of course, now I'm looking to utilize Discord and these things, but that's going to require some setup, yeah. So. Perfect. Now we have another question from the audience. Or do you also want to tackle the question? All good. Perfect. Let's hear the question. Hi, Daniel, mein Name. Vielen Dank für den Vortrag und dass ihr euch da extra was ausgedacht habt. Wie ist denn die steuerliche Situation, wenn ich jetzt NFTs verkaufe? Gibt es da auch die Haltedauer von einem Jahr? Spekulationsgewinne? Ja, also erstmal, ich bin kein Steuerberater, also all das, was ich sage hier, nicht für Bares nehmen. Aber ja, in Deutschland gibt es die Haltedauer, das heißt, wenn da Gewinne gemacht werden, wenn das die einzigen Verkäufer, also sagen wir verkaufen es für 10 und dann für 100 weiter, man hat ja diese Freigrenze, auch da, ich weiß nicht genau, wie viel das ist. Am besten mit dem Steuerberater sprechen darüber, aber ja, also die 1 Jahr Haltedauer gibt es da im Moment. Genau. Aber wie gesagt, bei den kleinen Mengen, wenn wir irgendwie von 10 Euro oder so reden, man hat, glaube ich, 500 Euro Freigrenze, aber wie gesagt, kein Experte an der Stelle. Ja. Beantwortet die Frage? Ja, ich habe einen Daumen gesehen. Sehr gut. Nice. Perfect. Any other question? Now you got a chance to ask him if he wants to produce you maybe, or wants to enable your productions. So, no questions? I can add to the question before that. Yeah, sure. Just to elaborate, because we decided to do it on Polygon and with the credit card because Marie already has some followers on Instagram, so she can go out there and tell them, like we do here, and tell them, guys, you can go to this site, support me, buy a digital collectible, which is a collectible. We don't have to say NFT, so it's easy for them just to buy it with an email address and a credit card. So that was the thought behind it, make it as easy and as accessible as possible, yeah. Okay, perfect. Yes. Then, let's give them a big applause. Thank you, Lukas, thank you, Mary.